jama'a, idan ba ku manta ba a cikin bidiyo da ta gabata mun tattauna akan type conversion in Python ko? Mun yi type conversion inda za ka yi converting wani data type zuwa wani data type from one data type to another. Yawwa gashi nan har muka ba da duka yanda za ka yi su gashi duka baki ɗaya. Duk wani type conversion da ke cikin Python duk gashi nan, to sai dai abin da muka tsallake shine irin za ka yi converting irin wasu custom data type wanda kai ka ƙirƙire su. Misali data type inda kai za ka iya ƙirƙirar wasu sabon data type da kanka. To abin da ya sa nan ba mu zo inda za mu iya ƙirƙirar wasu data type da kanmu ba, shi ya sa muka tsallake wajen, amma insha Allah muka zo wajen to nan ma za mu tattauna akan yadda za ka iya converting ƙila irin wannan custom data types ɗin wanda ka ƙirƙira da kanka zuwa misali wanda Python yake da shi. Yawwa to amma a cikin wannan bidiyo za mu ci gaba daga inda muka tsaya, za mu tattauna akan checking type in Python. Yawwa yanda za ka iya checking data type in variable naka a Python. Misali ka ƙirƙiri variable to kana so ka yi checking wani kalar data yake ɗauke da shi. To in kana so ka yi verifying to za ka iya checking shi ma, wannan duk ana yi a cikin Python. Misali kamar wannan amount ɗin. Bari dawo nan ƙasa na rubuta misali checking data type in Python ko? To misali yanzu wannan amount ɗin muna so mu checking wani kalar data type ne. Gane ko? Misali ai kun gani yana ɗauke da string ne, string of number. Yawwa string of numbers, that is 120 ko, amma string ne ba ainihin number ba. Yawwa to muna so mu checking wani kalar data type ne. To yanda ake yi shine za ku ce type, za ku kira type, yawwa sai ku yi open bracket da close bracket baki ɗaya sai ku rubuta shi variable ɗin a ciki. Misali muna so mu checking type ɗin amount, kun ga sai ku kira type ɗin variable ɗin sai ku saka shi in bracket sai ku rubuta sunan shi wannan constructor ɗin. Wannan data type constructor ne, wannan type ɗin constructor. Akwai abin da ake kira da constructor a programming. Yawwa to constructor ne ka kira. Yawwa akwai class, there is already existing class which is called type. Yawwa to shine na kira constructor ɗin shi. Kar ku damu, za mu zo inda za mu tattauna akan classes, to a nan za mu tattauna akan su wannan constructors ɗin. Yawwa to a nan misali na gwada printing, bari na commenting wannan. To idan misali na gwada printing za ku ga zai faɗa min type ɗin shi, which is zai rubuta min class str. Misali ne yin running, kun gani ga type ɗin shi ne str, string kenan, is a class, is a string, is an object of string. Yawwa is an object of strings, string object. Yawwa shi dai type ɗin shi kun ga kenan, ga type ɗin shi na string object ne. Yawwa str string kenan. To idan kun lura da mun string ne gashi in single quotes, an storing ɗin shi a variable amount. Yawwa idan misali na cire shi na maida shi numbers, yawwa kun ga yanzu ya zama number. Yawwa to idan nayi running zai samu class int, instead of str ɗin da ya saka zai saka class int. Yawwa to kun gani ya zama class int. Yawwa idan kun lura shi dai wannan type ɗin kawai ana aiki da shi ne to check the type of your variable. Yawwa to check wani kalan type ne variable ɗin ka yake ɗauke da shi. Yana da matuƙar amfani sosai saboda akwai inda za ka ringa dealing da
variables da yawa, to kana so kai checking type ɗin variables ɗin, maybe kila akwai custom variables waɗanda suke da custom data type, misali custom classes aka ƙirƙirar musu. To a wannan lokacin kana so maybe misali kai verifying domin kai wani aiki da bayan ka yi determine wani kalar variable ne, kila sai ka ɗauke su kai wani aiki da su kuma da duk sauransu. To kun ji, yawwa. To misali kun gani, idan misali float ne na ƙirƙira, misali ne haka, misali x is equals to 2.5 2.7 misali. To idan na ce a faɗa man a printin man type ɗin type ɗin x, za ku ga ya bani class plot. Kun gani ko? Ya bani plot, type ɗin shi plot ne, kuma in kun lura da mun plot ne gashi 2.7. yawwa. To haka daidai duk wani type da kuke bukata. Misali yanzu bari in gwada ƙirƙirar muku custom data type na misali bari na ce class car. Misali ina so na ƙirƙiri mota da Python. To kun ga na rubuta class car, bari kawai in tsaya daga nan. Yawwa. To misali sai na ƙirƙiri object, bari na zo ya ƙirƙiri object. Misali na ce car1 is equals to car. To kun ga anan wannan car1 ɗin nan, idan da zan yi checking pattern zai bani is a class. Misali zan yi checking type ɗin shi, kun gani car1 zai bani class car. Kun gani ko, type ɗin shi shine gashi car. Yawwa, kar ku damu da wannan main ɗin nan, za mu tattauna akan shi nan gaba idan level ɗinku ya zo, ma'ana level ɗinku ya kai inda lafiya lau za a iya muku bayanin shi. Yawwa. To kun gani, na ƙirƙiri wani shine custom data type, na ƙirƙiri wani data nawa, sai na zo na ƙirƙiri object ɗin wannan data ɗin gashi. To kuma kun ga sai ya bani gashi. To kun gani wannan shine misali na checking data type in Python, inda za ka checking ɗin data type na variables naka. Fatan kun lura, ai wannan variable ne na ƙirƙira. Wannan variable zan iya ƙirƙirar misali variable na misali number, misali num1 is equals to, sai in ce int 20. To kun ga nan ma in kun lura kamar iri ɗaya ne. Misali nan, misali waccan motar da na ƙirƙira ita ma ana so a bata suna. Misali zan iya cewa net, in ce net. Kar ku damu, wannan duk za ku zo wajen. Nan dai ina so in ɗan nuna maku yawwa. To misali nan ma zan iya ƙirƙira sai in yi haka. Misali car, misali Toyota. Kun ga shi ma in kun lura yanda na ƙirƙiri wannan da wanda ya ƙirƙiri wannan kusan duk ɗaya ne, sai dai wannan an sa number ne, wannan kuma na sa string. To shi ma in muka yi wannan misali muna so mu type, mu checking type ɗin num1. To kun ga num1 zai ba mu int ne, shi kuma car1 zai ba mu car ko. To
to text no argument. Line 12 text no argument init. Okay, wani init in nan a samu kuskure, to yanzu kun gani main.car kun ga type din car din mu gashi car ne, shi kuma type din int kun gani gashi int. Yawa wannan wani hanya ne wanda zaka iya kirkiran a bayan fage idan kai kamar da nace amount is equal to 120 a bayan fage. kun ga yadda Python yake yi na, zai dauko a 120 din ne sai ya saka ta cikin int wannan constructor din, sai ya saka ta cikin kamar yadda na saka 20 din nan, to ita ma sai a saka ta cikin 120 a saka cikin wannan int constructor din nan. Yawa to shine zai ba ku kusan duk ɗaya ne da abin da ne a nan da nan. Yawa to shi ma abin da ke wakana nan da yake na wani ne na kirkira daban, to shi yasa dole sai na nuna shi baki ɗaya. Yawa to jama'a daga nan ne muka zo ƙarshen bidiyon. Yawa wannan shine type checking data type in Python, how to check data type in Python. Type of your own variables, wani kalan type ne variable ɗinka yake ɗauke da shi, data ɗin da kai store akan wani memory wani kalan data ne, to sai kai checking ka gani. Yawa to na gode kwarai da gaske jama'a, sai ku daure ku yi sharing da Allah, ku yi subscribing, sannan ku da kallo ko yaya ne a saman YouTube channel din. Na gode kwarai da gaske.